Late last year, attention was drawn to the Orang Asli of Gua Musang, Kelantan after a crackdown on several blockades in the area by authorities. This brought new attention to the plights of the Orang Asli community and their tussle against loggers, which has been going on for years. Earlier this month, as the Orang Asli waited for the verdict on a case in court to stop a logging company from operating on the land, Kinitv went out to Gua Musang to see how the effects of logging have impacted the Orang Asli in the area. Our trip in Gua Musang took us through muddy paths, logging trails and across rivers to several villages deep within the jungle. With steep hills and rough terrain, it was a journey better suited for four-wheel drive vehicles. It wasn't long into our journey when we saw firsthand the results that logging has had on the area. Signs of felled trees were everywhere, and we came across large clearings where trees had been cut and the land terraced for plantations. Contrary to popular belief, logging is not banned in forest reserves. The Forestry Department sets an annual limit on how much a state can log, and logged trees must be replaced with newly planted ones. Replanted trees tend to be commercial crops such as rubber or palm oil, and as the number of natural trees decreases, this becomes a major problem for the Orang Asli. As the natural resources diminish, they are determined to tackle logging activities on what they claim is their ancestral land. Alik bin Busu, the head of the Pos Balar settlement, has had several run-ins with the loggers. Blockade itu ada rumah ke depan tu kami dulu buat. Blockade dalam 3 minggu kami buat. Masa tu pembalakan masuk dalam ni orang masuk. Orang duduk situ dekat 2 bulan. Kami halau dong keluar. Jentera berat semua ada, kami halau. Pembalak dalam tu dalam 10 meter. Orang tinggal sekarang ni dah habis dah. Tak boleh orang nak ambil, kami halau. Sebab perkara ni bila kami mencari dalam hutan ni sumber habis dong tebang. Pihak pemaju ni, pemaju perhutanan dan kerajaan negeri tak hormat dari penduduk sini, tak bertanya. The Orang Asli community living within the forest reserves in Gua Musang come from the Temia tribe. The Temia tribe number between 15,000 to 20,000 people and are one of the 18 Orang Asli groups in peninsular Malaysia. These Orang Asli are highly dependent on their natural environment. This is where they forage for fruits and herbs used for traditional medicines as well as hunt for animals. Kami buat sekatan ni ada pentingan kami. Dalam pembalakan ni kami kira tak benar lah. Sebab menceroboh macam tanah adat kami, mencari sumber-sumber pendapatan kami, semua habis musnah. Pihak ladang rakyat ni kira tak betul lah. Sebab orang buat ni tak ada setujuan kampung. Tak ada setuju pada penduduk kampung, siapa-siapa pun pengurusi dengan penghulu tak bertanya, tak hormat lah. Kami jumpa MB Negeri Kelantan ni dah berkali-kali tapi tak dilayan dengan kami. Bila tak layan tu kami buatlah kehendak kami macam mana kami buatlah sebab benda ni tak layan maksudnya tak dapat jumpa. Tak layan, dia kami hantar memorandum dia tak layan, terima. Tak diterima, kami minta. Sebab dia cakap benda ni jumpa jakwa. Lepas tu kami jumpa jakwa cakap benda ni perhutanan. Kami jumpa perhutanan cakap kerja negeri. Itulah kami buat berdalih lah, dong berdalih dengan kami orang asli ni. The blockades were the only way for the Orang Asli to stop logging activities. In January 2012, some 300 Orang Asli from the Temia community put up 2 blockades, the first of their kind in the peninsula, to stop logging activities on their land. From the 26th of September 2016, the Temia community in Gua Musang set up several blockades. This was sparked by new logging areas approved by the state government in places where the Temia community live. Angah bin Along from Kampung Cemal was one of those involved with the recent blockades. Sekatan blockade buat jalan ni, kita buat sekatan untuk kita telah buat untuk sekatan pembalakan ladang rakyat setelah untuk kemusnahan wilayah tanah adat kami orang asli lah. For him, protecting their land means protecting their future, and he wants the government to recognize their rights over the land. Kami apa yang kami
orang asli hidup dalam hutan ni, seperti ubatan, seperti herba-herba yang apa di dalam hutan untuk lindungan dan kehidupan kami orang asli lah. Jadi sebab tu kami buat ikatan untuk sekiranya setelah kerajaan diiktirafkan masalah hak wilayah tanah adat kami orang asli lah. However, the blockades have not always been successful for the Orang Asli. The blockades were often dismantled by authorities within days, and several Orang Asli have been arrested. The Forestry Department also enforced a strict permit requirement to enter the Bala Forest Reserve area in Gua Musang, which is hampering the local Orang Asli's efforts to earn a livelihood. Traders selling goods cannot come into the settlements, making it difficult for the Orang Asli to sell their products as well as buy necessities such as oil and rice. Sekarang ni pihak perhutanan pun ada dalam orang cakap nak buat sekatan kami lah. Tapi kami malas sekarang. Sekatan tak boleh buat jual barang apa ni pisang, tak boleh keluar apa ni bolo, tak boleh keluar macam-macam lah. Apa kesannya kalau sekat benda-benda ni keluar dari hutan? Kami keluar dari hutan tu ikut pencari kami dalam hutan ni, rutan manong, segi perubatan, segi tukar ali, kerja patema, bunga pama, itulah yang kami hidup. Lepas tu sekarang ni perhutanan ni cakap tak boleh, salah. Sebab dorong buat macam tu, kami buat blockade. In spite of all their hardships, the Orang Asli are undeterred, and they have also taken the Kelantan government to court over the alleged violations of their customary land. Sebab 2010 sehingga sekarang ni kami buat dalam aduan kami nak buat dalam kes mahkamah lah. Kami menyelesaikan pada cara baik lah, dalam undang-undang. Kami tak ada bergaduh, segi apa nyata apa-apa tak adalah, kami buat dalam undang-undang ikut kehendak kami lah. Kami tak mau benda yang buruk kami tak ambil lah, sebab kami dalam undang, kami dalam kes mahkamah lah. Sekarang ni kami buat mahkamah lah sebab kehendak kami. Kami mau macam mana kerajaan cakap dengan kami puas hati. Kalau dia kata ya atau tidak kami nak tahu. Sekarang ni kerajaan negeri dia tak cakap lagi putusan. Belum terima lagi kami punya permintaan sekarang ni. Sebab itu kami buat dalam mahkamah, kami nak tahu mahkamah yang beritahu, hakim, kami mau putusan mahkamah. Itulah. However, the crackdown on the blockades have continued, and the Orang Asli refuse to back down so long as the land around them are threatened by deforestation. Jadi sebab perkara kami orang asli buat sementara sekarang, jadi belum selesai lagi. Jadi sebab tu sekatan tu masih ada berjalan lagi. Nak berjalan sampai bila? Nak berjalan kami menunggu keputusan dalam mahkamah. Seperti macam pihak kerajaan negeri akan membuat keputusan dalam mahkamah. Ada. For those living in the area such as Angga, the land is what they depend on and the only thing they have to leave to their children. Sekarang kami baru sedar. Banyak orang kata, orang pihak mana-mana cakap ini pengaruh orang luar. Ini bukan dia pengaruh orang luar, tidak. Ini betul-betul kita sendiri sedar. Sebab kita fikir, cikgu kata, awak orang asli bagi sekolah untuk masa depan. Kita pun fikir memang betul. Besok kita nak tinggal di tanah orang Melayu dan buat berkebun, buat apa, bang ladang rakyat ke, balak ke. Bagaimana anak cucu kita ni meletak mana masa depan. Sebab tu kita lawan lah. Bukan kita lawan musuh apa. Kita untuk cakap mulut. Buat surat. Gaduh apa, bawa senapang, bawa itu macam beliung ke apa kayu bulu sompit, tak ada bawa. Kita betul-betul undang-undang kita buat. Kita minta undang-undang, kita lawan undang-undang. Macam tu.